ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നു ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമായിട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊളംബിയയിലെ കുറച്ച് ആർട്ടിഫാക്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ടീം ഫുള്ള് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. 2 ദിവസമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെയാണ് ഈ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏകദേശം സിബായനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറിയാം, മിണ്ടാതിരി. അതെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇനി കൊളംബിയന, ഗോറോ, പിന്നെ ഇലുക, ഇവരെ 3 കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടീം സെറ്റാണ്. അതെ, സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേക സമയമൊന്നും കളയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവിൽ വന്നതേ താമസിച്ചാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ വഴി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാതിൻ്റെ നിൽക്കുവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഒന്നും ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ. എന്താ തോന്നുന്നു, ഭയങ്കര ചൂട്. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കണക്കുണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഓ, ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹലോ പ്ലീസ് ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ത്? ഹലോ
വന്ന് ഒന്നും പറയണ്ട. ചെറിയൊരു കലിപ്പാണ്, ചെറിയൊരു സീന്. സ്വിഗ്ഗിന്ന് ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അവന്മാര് പറ്റിച്ച്. ഒരു അൽഫാം മന്തി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ തന്നില്ല, റൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. ഹാഫ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവന്മാരാ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അവന്മാർക്ക്. അത് അവന്മാർക്ക് അതില് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്തയാണോ എന്താ, ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കിട്ടുമെന്ന്. So Hertha's even roped our honorary knight into helping with this little... When we were discussing the drink stand earlier, can't wait to see your skills in act. Of course a drink that... The most suitable... It's not enough to know the recipe, though. That's the spirit. Jomal. മൈക്കിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അത് കേക്കാവോ? കേക്കാവോ? Grandmaster. Well, the color and aroma are certainly on point. But as for the balance of flavors... not bad. You haven't overdone or skimped on any single ingredient. Though, unfortunately, it's a little too, polite for my tastes. Perhaps I should have said modest. You followed the formula to a T, but if anything, you played it a little too safe. Were you worried that deviating just a little might disappoint me? 7 ദിവസത്തേക്ക് വാലിഡ് ആണ്. ഓർഡർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തല്ലോ. Hey, we fought side by side and dealt with things that even gods were loath to meddle with. Ours is a friendship forged in the margins between life and death. That said, if you ask me, you can ditch the nerves and work your mixologist magic. I'm looking for something that shocks the senses. Mull it over. There's no rush. We can chat while you think. Who knows? You might just find some inspiration to mix in with your magic. I like your style.
Speaking of this garden, it brings back memories of something that happened many years ago. When I was young, I like to find ruined guards to test my fighting skills, both armed and unarmed. Once, I failed to take down a stray missile, and it ended up destroying a watchtower on the city walls. As punishment, I had to run 50 laps around the city, repair the watchtower, and help rebuild the shattered walls in this garden. Indeed, he took 2 bottles. It was so hot that day, I could swear I was about to pass out. എങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ On a whim, after Krepis tried it too, he was full of praise. He even wrote up on a fit. His customers loved it. Several summers passed, and Krepis kept writing letters about giving me a share. Yes, Faru retired years ago, but he still gives me a stern stare every time we meet. He's a stubborn one. Diluc, who replaced him, and then Kaya, who took over later, both performed impeccably. When I get the chance... It's a treasured place that the Knights of Favonius have maintained for years. So it makes sense that it's become the go-to location for organizing such things. I heard that while the expedition was underway, you were a great help in giving those left behind the opportunity to put their energy to good use. Sometimes, I look through the photos I've been given from those events. My conclusion is... Pretty awesome, huh? It's like it was a gift. They've been waiting to have a good drink with me. And I'm the Grand Master, so it's only fair to my subordinates that I drink a teensy bit more per round. Of course, some take Hazelnut 3 and Hazelnut 5, for example. At today's after-work cooldown, they insisted on trying to keep pay. I've already told Jean that I won't be approving. Well, let me think. Sometimes, deliberate. In this regard, too, you've taken quite a tentative approach. Why not be a little bolder? ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്നൊരു കോൾ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. പോരാം, ഒരു 2 minutes. പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരട്ടെ.
എന്തുവാണ് ഇത്? If I were in, for example, we could go all in on this drink stand and open it to the whole city, with every company of the Knights selecting one or more mixologists to compete against each other. If I were to act while in Nodcry, we had a rule that Knights must never get drunk while out. Exactly. As expedition, just like Firewater and Smedina. These Nodcry delicacies have made their way into Mondstadt's house. Young people need to learn restraint. At the end of the day, no one should be biting off more than... Unless it's someone near my level, they shouldn't even be thinking about it. You... Huh? Oh, feel free. Whatever you're about to do, I've got a... Firewater. Oh. Naranjo. Here you go, Grandmaster. Perfection. It's clear that once you let go of your inhibitions, your talents really shine through. That first hint of mint is like a cooling. By the time the sweetness dissipates, the firewater is already slipped in behind your guard, ready to deliver a powerful strike of intense flavor. Oh, it's exactly the impact I was hoping for. That's the most ingenious part. Firewater's greatest flaw is a lack of aftertaste, but the Smedina perfectly maintains the flavor at the peak of its intensity. It's hard to imagine something this good was created. Iron Wolf. Oh, no time to waste. I'll go have a word with Glenfiddich.
ശരി യുവമാര് എന്തുവാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ ശരി The Adeptus arts are most miraculous. But unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. Wow! This is quite the gathering. And do you smell that? Is that the secret menu Barker was talking about? Oh, Paimon's stomach has been rumbling this whole time, so she's gonna dig in. Don't forget to grab some food before it's all gone, okay? Oh, hello. Did you need something? You know, we often threw banquets like this when I was little. But then, as more and more of our ranks left on expeditions and I was left in charge, the number of celebrations decreased. I'm not the most natural entertainer after all. Now, seeing a gathering like this after all this time, I can't help but feel a bit regretful for not keeping up the tradition. Well said. Barbara? You told me you wanted, but in my eyes... Ah, you're right. The location isn't the most that important would work. factor. No, I appreciate. Make sure to do the same, traveler. Now that we're outside the bubble and no longer in character, there should be plenty of... Hey! Honorary knight! Look up! Pretty stellar view! Oh, of all the places to sit. Well, to each their own, I suppose. Just be careful on the way up, traveler. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm.
മന്തിന് എന്റെ മീറ്റ് കണ്ടില്ല. അമ്മ അടുത്ത് അമ്മ എനിക്ക് 300 വരെ കൂപ്പൺ തരാണ്. 500 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനത്തിന്. Have a seat. I come bearing drinks. Booze free, of course. You're welcome. Ah, well, that's what being. You think so? Glad to hear. There's no. The cathedral. The further away you get, the more you miss it. I might be biased, but means a lot that you care about this place. എനിക്ക് 655 I വരെ get കൂപ്പൺ that. എനിക്ക് തന്നു guys. The people are what make Mondstadt what it is, too. It's valid for 7 All the carefree kids running around, livening up the place. Which reminds me, I never thanked you for helping Mondstadt out back then. It takes a special person to do what you did. Most people are helpless in the face of abyssal corruption. Considering their target was Dvalin, things could have been bad. I suppose Barbados could have Dvalin is family to him, you know? Having to choose between the dragon's life and Mondstadt's safety, that would have been cruel. Not to mention, the Wild Hunt would have reached our borders sooner or later. We'd have been stretched thin. Maybe you've never put 2 and 2 together, but what you did if Natlan's crisis hadn't been... Ha! Look at us. I guess not. In any case, and that's the question, isn't it? What? Ah. Don't mind if I do, grape juice. You know, Charles would never let me hear the end of it if I started drinking without him. Disappointing, but... Oh, I almost forgot. Yeah, well... The city... Maybe it's time... The traveler's right. If this is what makes him comfortable, might as well let him be. In the meantime... To our honorary knight. I often think about our parting at Windrun. The Tsaritsa's plans have continued to advance. Now, only the Pyronosis remains free from her grasp. But if even the captain couldn't take Malika's Gnosis by force... Her harbingers do often tend to take a rather extreme approach. Just look at Child or Senora. But we would be mistaken to ignore the fact that Senora... Right. That's right. I suppose she just... Honestly, the Gnosis was of no use to me. I didn't care who it belonged to or what means were used to take it. I just knew if I fought her in that moment, the cathedral, perhaps even the entire city. True. I wouldn't put it past Senora to take civilians as Hello? hostages either. In the end, though, perhaps Senora's success in you did the right thing. It pained me to see Inazuma as it was back then. I'm glad things have changed since. Of course, who knows? Some of our knights remain stationed in Not Cry. If you need help... But my advice remains unchanged. The birds of... Perhaps earth-shaking truths and indescribable trials await you at the end. Alright, that's more than enough acting like a real Archon for one night. And still, not a sip of drink for... Dun dun dun! Dun dun dun! Da da da! Da da da! This is so fun, Mom! I think so too. Come on, let's blow them all up. Mom, when can I play with the magic toy you made me? Very soon, darling. In fact, it should be ready tomorrow. I just know you're going. Yay! Can we play together?
Why, of course! We'll have ourselves a splendid time. Okay guys, എനിക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതാ ഞാനൊരു സാധനം ചെറിയൊരു ഞാനിപ്പം വരാം. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. The adept is miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch.
Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, we'll start with the 10 fingers. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath.
The moon was never meant to be a foreign realm. Everything we have is a blessing from Barbados. May the god of Adonai protect us. ഹലോ ഹലോ 55 രൂപ മതി. ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കൂടെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. എന്നെ വേണ്ട വേണ്ട ബാക്കി വേണം. ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ കുറച്ച് സീനാണ്. അത് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് സംഭവം ഞാനൊന്ന് സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്താ. അതായത് ഒരു അൽഫാം മന്തി ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മമാർ എനിക്ക് അതില് മീറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതപ്പോൾ അമ്മമാർ എനിക്ക് വേറൊരു കൂപ്പൺ തന്നു. ഒരു 600 ഒരു കൂപ്പൺ തന്നു. അത് വെച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഫ്രീ ഡെലിവറി ഡെലിവറി ചാർജ് മാത്രം കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കരുതുന്നത്. കുറെ നേരം അവര് കസ്റ്റമർ കെയർ വൺ ലാഗ് സ്വിഗ്ഗിയില. ഞാൻ വന്നു The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. സെറ്റായി. മലബാർ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി. ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇന്ന് കിട്ടിയുള്ളു. അപ്പൊ ഇന്നാൾ ആരൊക്കെ കിട്ടിയത്? അത് എന്റെ താരാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്ന കാര്യം ഒന്നും നടന്നില്ല. സുഖിക്കാരന്മാർ കാരണം എന്റെ സമയം ഫുള്ള് പോയി. ഇനി അതിന് എപ്പം വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം. അതിന് 35 മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മളെ കാര്യം ചെയ്യാം. അതിന് എന്തൊക്കെയോട്ടെ, അത് വരുമ്പോ വരട്ടെ. എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഫ്രീ ഫുഡ് സുഖി. നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന C1. എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. C1 എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചുള്ളത്? എനിക്ക് ഇന്നാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. ഫുള്ള് ലാഗാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. എന്താണ് സുഖമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓഹോ അത് കൊള്ളാം. ഫ്ലിൻസിനെ എനിക്ക് എടുത്താ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എക്സ്പെഷ്യലി എനിക്കിപ്പോ കൊളംബിയനെ കൊള്ളുണ്ട്, എടുത്താ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. We made it! Time for round 2. Was this bubbled? I'm not sure. It was like this when I came to check on things this morning. What? That can't be. You sure know your stuff, traveler. That's where my head went too. What is that? It seems to be in an embryonic state. Of course the world... You created this magic, right, Alice? Oh, new magic does. As for a solution, however, I'm afraid I... One thing is for certain. My apologies, Miss Alice.
I know you've made a promise to Klee, but I'm not sure you'll be able. Have we ever seen Alice look this serious? Unprecedented crisis notwithstanding, it's too soon to Are we talking about the Cleese? both. It's ഇന്ന് not like we can കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ avoid going. I agree. artifact We have to ആണ് take action. All right. I'll go convince Klee to play somewhere else ഒറ്റയ്ക്ക് for now, ഇതൊക്കെ and ചെയ്താൽ then മതിയാകും. in the meantime, Nicole, be a dear and keep. I don't know, Alice. Are you sure about? എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. Fine. I'll do what I can. Just be quick, okay? Well, guess this is our best option. The part where Barbados uses the lyre to summon Abyss corrupted Dvalin. Then, everyone joins for. Yep. Well, we've got count me in two. Jean? It's nothing. Yeah. Yes, but Hey. Besides, Just look at Paimon. No filter what. Ha! Before we set out, I was able to maintain. It might be. don't worry. There's also a last resort I can fall back on if worst comes to worst. Though it would mean all our recent hard work going to waste. You mean destroying the bubble entirely? Yes, if it comes down to. All right. I'll monitor the situation. Understood. Prepare for the. All right. ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം. ഞാൻ അവിടെ പോട്ട് പെടുന്നു. ഇല്ലേ കളിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു. ശരി. Whoa! Is this Mondstadt? Didn't we all come in at the same time? Where are the others? Look! There's Venti! Surrounded by a whole bunch of monsters! We should go help him. Really? എനിക്ക് ബോധമില്ലേ അതൊരു ആർക്കോണാണെന്ന്? Yeah! Perfect timing. Come on, let's show these unwelcome guests the door. Yahoo! Time for takeoff. Ha! Okay. Here we go. Ha. Think you can get away? Brace yourself. All good, Venti? Very much so, thanks to your timely arrival. But Mondstadt looks like it's in bad shape. Yeah! I'm not sure what. Good point. Dvalin? Look! It's the Valen! You're right. Wait! It's his teeth. Like the ones we. Yes, but if left unchecked, we also need to get our hands on one of them. No, I doubt the. Sounds like. Yes. It seems more like. Well, ഇതിൽക്കൂടി ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച ഫോട്ടോ ആദ്യം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. Time for takeoff. Here we go. Let's play. Here we go.
you can get away? Brace yourself. Time for takeoff. Here we go. Yahoo! Let's play. Here we go. Wouldn't like think you can get away? Yahoo! Kalau Brace yourself. ഞാൻ മിക്കവാറും തവണ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങാം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണം. നോട്ട് ക്രൈൽ എൻ്റെ ആർട്ടിഫാക്ട് ചെയ്താണ് ഇതല്ലേ സിലിക്കോൺ മോൾ, അത് തന്നെ. ലാഗ് കൊള്ളാലോ. അത് കൊള്ളഞ്ഞപ്പോ കാര്യം എന്താക്കിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. എൻ്റെ ഇപ്പം വല്ലോ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് നല്ലത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ഞാൻ കുറെ അതിനകത്ത് കയറി നടന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് അടിക്കുന്ന ഇതല്ല ആവശ്യം. എനിക്ക് ആവശ്യം സിൽക്ക് മൂണാണോ കൊള്ളാന്നുള്ള, ഇതാണോ കൊള്ളാന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് കൊള്ളാന്നുള്ള. മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിനെ കാട്ടി ഇതാണ് കൊള്ളാന്നുള്ള ഞാൻ കണ്ടത്. ആവുമ്പോൾ 40% ലൂണർ ഡാമേജ് ബോണസ് ഇട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് എനർജി റീചാർജിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരുപാട്. അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിങ് എലമെന്റൽ ഡാമേജ് ഓക്കെ. അഗൈൻ പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് എലമെന്റൽ മാസ്റ്റിഫൈ. ഇത് വേണോ അത് ഇത് വേണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതെടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ എനർജി റീചാർജ് തന്നെയാണ്, ഇത് എനർജി റീചാർജ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി ആണല്ലോ. ഇത് എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി ഇട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി ആണത് എനർജി റീചാർജ് ആണ്. ഏകദേശം അതിന്റെ എന്റെ ടീംമേറ്റ്സിന് എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സിപ്പായിക്കിന്റെ ടീമില് ക്രിസ്റ്റൈസ് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആർട്ടിഫാക്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് വേണോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്.
ഇതിലൊരു 10 റിയാക്ഷൻ. അത് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നല്ലത്. ഒക്കെ HP-ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. എപ്പോഴേതായിരുന്നു ഒന്ന് ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ആണല്ലേ. തന്നെയാണ് താല്പര്യം. ഇവിടെ എന്താണ് ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഈ സാധനം ഇല്ലല്ലേ. എപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഏതിലാണ് കിടക്കുന്നത്? സൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. Press the advantage! Advance! While the light shines bright. Rally! Charge! Behold the dawn! Light the dust! Surge, a moonlit night for all. Go get him, Aiden! Be gone, shadow of darkness! Be cleansed.
Like the dust. എവിടെയോ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. Press the advantage! Behold the dawn! Like the dust. Lofty wisdom will show us the way. Surge. Green moons converge. അയ്യോ ജിയോ അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. ശരി. 16 മിനിറ്റോ ഇനി? So long, huh? Everyone on me! Advance! Be gone, shadow of darkness! You got this! Be cleansed. Oh, look at that. Surge. A moonlit night for all. Press the advantage! Behold the dawn! Just until it gets back. The glazed moon shines. കഴിഞ്ഞു. ശരി, ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലേ? Add Ash. Thank you for Add Ash. Okay, next level. പോയി
പുല്ലിന് വല്ലതും പ്രത്യേകം ചെയ്യാനുണ്ടോ? കൊള്ളാം. HP പെർസെന്റേജ് വേണോ? ചിപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കെയിലാവണത്. ഏറെക്കുറെ നോക്കിയെടുക്കണം. ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. പത്ത് മണിയായി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കൊള്ളാം, നല്ല എഫക്റ്റ്. ഒരു ഫോൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പോകും. Very fast and very smooth. Defense. You can look Sans. ഇന്ന് കുറച്ച് മതി, കുറച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 306 ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. Press the advantage! Because shadow of darkness, while the light shines bright. The sky's clear, the glazed moon shines! Everyone on me! Advance! Behold the
Is it too late to call for... Smite the dust! Divine light, shield them! Smite the dust! ഇവിടെ നോർമൽ അറ്റാക്ക് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ നോർമൽ അറ്റാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോടാ. ഇതല്ലല്ലോ എനിക്ക് ആവശ്യം. ഇപ്പം ക്രയോ ഡാമേജ് ബോണസ് ആവശ്യമില്ല. ലൂണ ക്രയോ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലേ. സിപ്പായി കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. 0 ആണ്. 0 ആണ്. ടാലന്റ് 198 ആണ്. Rally! Fall in! Light compels you! Keep you all safe. Light the dust! The sky clear, the glazed moon shines! Advance! Without further ado, smite the dust! എന്റെ ഹൈയസ്റ്റ് CB അറിയത്തില്ല. സുഖാണ്. പിന്നെ സുഖമല്ലാതിരിക്കോ? സുഖാണ്. എലമെന്റ് മാസ്റ്ററി ആവശ്യമില്ല. നോക്കണം കേട്ടോ. Press the advantage! Lofty wisdom will show us the way! ഞാൻ എന്റെ SSLC എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ ഞാൻ പോകും. എക്സാം ആണോ? എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. പോയിരുന്ന് പഠിക്കണം. പോടാ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാത്തൊക്കെ. എക്സാം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി. എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കാം. Be cleansed! Light the dust! Divine light, shield them! Bye. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്കെന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാതില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ടോപ്പില്ല മനസ്സിലായി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ.
Press the advantage! Advance! Behold the dawn! Like the dust! The sky's clear, the glazed moon shines! ഇതന്നെയാണ് ടെലിമ ഡാമേജ് പോണ എന്തിനാ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ സ്വിഗ്ഗിക്കാരന്മാർ വൻ ശോകമാണല്ലോ. സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര. ഹലോ ആരാണ്? ആകാശ്. ഹലോ ആകാശ്. Rally! Charge! Be cleansed! Smite the dust! Divine light, shield them! Smite the dust! ലൈവ് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ടീമിനെ സെറ്റാക്കും. അനുമാനിക്കാം, എനിക്കതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Everyone on me! Advance! The sky's clear, the glazed moon shines! Surge! Without further ado! വേറെന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത് 2 ക്യാരക്ടറിനെ കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇവരെ രണ്ടൊക്കെ ഏത് ആർട്ടിഫാക്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. Rally! Charge! Lofty wisdom will show us the way! Light the dust! Fall in! ഓ, എന്റെ ഇൻഗെയിം നെയിം എസ്തർ എന്താണ്? ഞാൻ ലുമീനയാണ് എടുത്തത്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ. Everyone on me! Advance! Divine light, shield them!
further ado. The sky blue, the glazed moon shines. Like the dust. Fastest one. Okay, ഞാൻ കളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ബിൽഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ highest CV is 45. Nah. Crit value എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് Press the advantage! Be cleansed. Like the dust. Lofty wisdom will show us the way. Surge. അതിന് കാൽക്കുലേറ്റിന് അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് CV ക്രിഡ് വാല്യൂ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ക്രിഡ് റേറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു 2 ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്രിഡ് ഡാമേജ്, അങ്ങനെയാണ് CV നോക്കുന്നത്. Okay, crit value. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. അതൊരു ആർട്ടിഫാക്ട് നോക്കണം. 40 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിയാണ്. അതിന്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ എന്തോ എനിക്ക് 40 ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നോക്കൂടാതെ Rally! Advance! ഓക്കെ, എന്റെ ഫുഡ് റെഡിയായി ഗൈസ്. ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആളെടുത്തു. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫുഡ് ഇവിടെ എത്തും. Everyone on me! Fall in! Without further ado, like the dust. Divine light, shield them. Like the dust.
അയ്യോ എൻ്റെ എല്ലാം തീർന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ പോകും. ഓക്കെ, ഒറ്റണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. Press the advantage! Advance! Be cleansed. Smite to death. Lofty wisdom will show us the way. ഫുഡ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നനങ്ങില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എവിടെയും നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ആർട്ടിഫാക്റ്റുകൾ നോക്കണം. എനിക്കൊരു 52 ഒരു 60 ഒരു 80 കയറിയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരു ഡാമേജ് ഒരു 250 200 300 അടുപ്പിച്ച് കയറി പോരുന്നേ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം വിചാരിക്കാം. യാ, ബാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് 2000 ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് സ്കെയിലുണ്ട്. ഡിഫൻസിൽ എനിക്ക് ഡാമേജ് ബോണസ് കിട്ടും. ഇതും കൂടെ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡാമേജ് ഇനിയും കൂടും. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവരുടെ നോർമൽ അറ്റാക്ക് എല്ലാം കഷ്ടം. C6 ആണ്. ഇവൻ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ടീമിൽ ആകപ്പാട് ഒരു ഹീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേവർ റിപ്പയറോ എന്താണത്? Right. Defense HP percentage വേണം. ഇവര് നല്ലതൊന്നും തരുന്നില്ല. വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? 22 ഡാമേജിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്രിട്ട് റേറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല. ശരിയാണല്ലോ. ഒരു HP ആണോ അതാ ഹൈഡ്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് ഉള്ള കുറച്ച് കേട്ടോ. സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടാത്ത. ഇതില് ഗോബ്ലെറ്റ് നമുക്കൊപ്പം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അത് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.
മൈനർ ക്രിട്ട് ഡാമേജും ക്രിട്ട് റേറ്റും 4 കോസ്റ്റോ അതെന്താണ് അങ്ങനെ വന്നില്ലായിരുന്നു HP percentage ഓക്കെ ഇതന്നെ സാധനം ഇതന്നെയാണ് സാധനം 4 ഒരു HP പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ കിട്ടിയതേ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിലും കൂടെ 2-3 കയറിയത് അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിലെല്ലാം കയറിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റും കൂടെ കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റ് എടാ പോടാ ചേച്ചി ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കാം ഓക്കെ കൊള്ളാം കഴിച്ച് ഔട്ട് ഫോർ ഡെലിവറി നമുക്ക് ഈ ലെവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഈ സാധനം എടുക്കാൻ പോണതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈം എടുക്കട്ടെ Okay. ഇന്നത്തെ ചാറ്റ് ഫുള്ളൊന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കണല്ലോ ഓടാപ്പൻ ചാറ്റിനൊരു ഒരു ഉണർന്നില്ല Without further ado, ഇന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാം light the dust. ഇതിലൂടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആ ബോസിനൊന്ന് മോഹം കാണിച്ചിട്ട് വരാം
The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. സന്തോഷം. ഈ ബൂത്തിന് നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ സോ ഗൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അതെ ഞാൻ F2P ആണ്. ഹലോ മോനെ, F2P ആണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 5 പൈസ പോലും ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല. ചിലവാക്കാനില്ല കയ്യിൽ, ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കയ്യിലിരുന്ന് എല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇതാ വരുന്നത്. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. ഹലോ, ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു കോൾ വിളിക്കാൻ പോയതാ. ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു പ്ലീസ്. ഓക്കെ, UID ഞാൻ നോക്കാം. എവിടെ? ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു. 82 30 39 75 0. അണ്ണയോ? നൈമോസ് ആണോ? നൈമസ് ആണോ? എന്താണത്? ഓക്കെ, റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ.
എന്നൊരു പാവമാണ്. ഹലോ ബ്രോ, സുക്കുമാണ്. നേരത്തെ റിജക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു. എനിക്ക് ഹേർട്ടായി. Be cleansed. I will have Like the dust. Cleanup sequence initiated. solidified. The glaze moon sun. Without further ado. Like the dust. പക്ഷെ കേറുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം. പോരാ. ഇത് ആരെ ബിൽഡാ? എന്റെ ബിൽഡാണോ? ആ, എന്റെ ബിൽഡ് തന്നെയല്ലോ. അയ്യോ, വർക്ക് ഇല്ല. വർക്കിന് അവനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വരട്ടെ. ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സീനാണ്. എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. Cleanup sequence in progress. Based on data from past incidents, please avoid dropping small items. Osmanthus. Every journey has its final day. Don't rush. Mathematics is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers.